You're listening to Diamond FM 103.8. 12 minutes past 2 o'clock is the time. You are on Diamond FM. I'm Mutari's own and only radio station. It is this Sunday, the 29th of April 2018. And thank you for choosing to listen to Diamond FM. We broadcast on 103.8 on FM. We also available on the internet at www.diamondfm.co.zw. It is a Sunday. This is the Sunday Glide. My name is JB. I am your DJ, and I'm going to be with you up until 6 p.m. today. So keep it locked on Mutari's own and only. And like we do every Sunday between 2 p.m. and 3 p.m., we give you the program, The Reach Out, the program where we pose for a cause. And this edition of The Reach Out, and every last Sunday of the month, in succeeding month, this reach out is brought to you courtesy of Nokutenda Disability Foundation. It is an organization that caters for the needs, the very special needs of members of our disabled fraternity in society. But here in Zimbabwe, here in Mutare, they'll be focusing specially and specifically on people with mental health challenges, because a few months ago we brought Moses Murevanema, who is with Nokutenda Disability Foundation. He is over in England, but he was telling us about his experiences there, and also the gap that exists in the care of people with mental challenges who need medical attention in terms of their their mental state. And today in the studio, I've got a special guest. I've got Mkoma Alan Maunte, who is with me here, and he's going to be chatting with me here on Diamond FM. Mkoma Alan, tukugashira by Diamond FM. All right, and also on the line via Skype, I've got Moses Marevanema. Moses, how are you? I'm all right. I'm very well. Thank you, Mkoma JB. How are you? Great stuff. Maybe just for clarity, you're in Australia, you're in England. Where are you like right now? Moses? UK, Mkoma JB. UK, great stuff. All right. Hi. Great stuff there. So today we're going to be talking about the work that you do also is going to come in, and also we want also your expert opinion on certain matters. Today we are chatting and Mkoma Alan Maunze, who is with me here in the studio. And Mkoma Alan, one condition in on the schizophrenia. Maybe I'll start with you, Moses, just from a professional perspective. What is schizophrenia? So I think if you remember, Mkoma JB, when we spoke last time by radio, we talked about, that condition here in Onzegu, which is kurwara, a misconception, right? And Mkoma Alan. All right. So zviya zvataitaura about vanhu vamunoona muchifamba mastreet vamwe vanenge vachitaura zvavo vega and things like that. That's a condition on schizophrenia, really unmanaged. Oh, all right, great stuff. And okay, I got Mkoma Alan Muno. Mkoma Alan, perhaps from Semuna Norarama, we just want to understand from your lived out experiences and also interaction ya munoita nema medical experts vanenge vachedza kukubatsirai mukunzwisisa kwenyu Mkoma Alan, schizophrenia kana condition yamunayo chi? It's a type of mental illness. It's a type of mental whereby a person who is suffering from it, you can have a dialogue with. All right. It's different from many other types of mental illnesses. So we can actually have dialogue with you. With a schizophrenic patient, yeah. All right. So, okay, if I can talk to you and you're talking to me, tirikunzwisisana, saka tingati kurwara kwacho kuri papi baba? Kurwara kwakangosiyana-siyana. And munhu wese ane nguva, they say even a normal person 5 minutes dzekurwara pazuva. Okay. And 2 hours dzekurwara akarara. Ukaona munhu achidzingirwa neshumba achibhuruka akarara, it's mental illness. All right. Saka munhu wese ane marwariro ake. Or even but no rota mbaya. All right. Saka maybe mungambotitsanangurira kuti ndezvipi zvamunoita, chii chinoitika pamunoti maybe apa zvakundibata apa. Do you feel anything? Mune zvamunzwa ere mentally kana mune zvamunotanga kuona ere? Chii chinenge chichiitika? Hasha. All right. 1. Number 2, usarara zvakanaka, you become restless in your sleep. All right. A person who is schizophrenic or a person who is suffering from mental illness can sleep something like 30 minutes for 3 days. 30 minutes in 3 days. Yeah, that can. All right. Mkoma Moses,
Yes, Mkoma Alan here is telling us kuti munhu ari kurwara anogona kuita maybe 30 minutes chete dzekuvata. From a medical perspective, maybe normal sleeping inofanira kunge iri at least how long? I said, Mkoma Alan kuno watitsanangurira kuti necondition yavainayo kana zvikavabata vanogona kuita 3 days vongorara kana 30 minutes chete. From a medical perspective, kuti munhu anzi ari mutano kana kuti for normal life, in normal life munhu anofanira kurara nguva yakareba sei? I think munhu wese ane marariro ake anoita Mkoma JB, but obviously pane you know a certain amount of sleep that's required for normal functioning your body, and that differs from person to person. If I just come in and say to my symptoms are schizophrenia, akawanda, and they're quite varied, so they would differ from person to person. I think kumanzwa Mkumale wachidizvo avo one vane kuita ukasha zviya b pane kushaikwa kwehope handeti pane zvimwe zvakawanda zvinowanikwa mune vanhu vakaita vakasiyana siyana. So in schizophrenia we talk about my positive symptoms, and then we also talk about my negative symptoms handiti. So I think vanga vachitaura nyaya yekuti unomboita kunge uri kudzingirwa neshumba here. Sorry, line yangu riri it's not perfect, saka nomboita ndichikatwa out, but that would be a symptom, a positive symptom. So where you have my visual hallucinations, saka unoona zvinhu zvimwe zvaunoona wega zvisingaoneki nevamwe vese. Toona kuti takagara tiri muroom inini nemi nevamwe vanhu, umwe wedu patotanga kuti onaiwo paita chiapo, paita munhu ari kuuya kuzondirova kana kuti paita nyoka or whatever, but isusu hatisi kuita hatisi kuiona. Do you see what I mean? Right. In addition to my visual hallucinations, unogona kuitawo my auditory hallucinations. So kunzwa zvinhu sezvatachimbotaura zvazvo, and you hear them very clearly, sekunzwa kwamuri kuita voice run rangu kuno kwandiri zvichitouya zviri kunze kwamusoro, but isusu vanenge vakagara newe so hatizvinzwi zvinhu zvinonga zvichimboitika kwauri chete iwewe handiti. Vamwewo ndo vanoita kufungidzira kuti pane zviri kuitika kwavari zvinogona kunge zvinge zvisiri kuitika, so ma-delusions. So kunoku tinonzi takama cross vakawanda vanoti pane chip yandakaisirwa mumusoro mangu iri kuita sei, iri kundikontrola mafungiro, iri kundikontrola zvandinoita zvandinoita handiti. Vamwewo ndo vanoita kakutya kaika paranoia, ndozviexplaina sei nechiona handiti, but kuti pane munhu ari kuita sei, ari kuuya kuda kuzondiita sei, kundikanganisa upenyu hwangu. Those are all my symptoms or my examples and my positive symptoms handiti. Right. And then when you have my negative symptoms handiti, some of them will be obviously a lack of self-care handiti. So for instance, your senses are so down zvokuti even kuti uende kogeza also chaiko kunoita kunokunetsa kwauri, unenge uchitongoona kunge zviri normal, but isusu vanenge vakagarisana newe ndisi tinonga takuita tonga takushushikana nazvo. All right. We thank you, Mkoma Moses, for that explanation. If you're just joining us on Diamond FM, this is The Reach Out. And today we are talking about mental health conditions, right? Vanorwara nepfungwa. Chirongwa ichi muri kuchiunzirwa nesangano rinonzi Nokutenda Disability Foundation. Isangano rakavambuka muno uye richange richishanda riri muno muZimbabwe muno mamutare zvakare parunhare kana paSkype pamasaisa eSkype ndina Mkoma Moses Mureva Nema vari England. I see he's an expert in this field. He has worked in that field for many years. And in the studio, I've got Mkoma Alan Maunde, who is suffering or living with a condition inonzi schizophrenia. Ndo yatanzwa yo tichitsanangurirwa. Ndodzoka kwa muri Mkoma Alan. Condition condition yakauya pamusoro here kana kuti mungati makazvarwa nayo? Condition yakauya pamusoro. Chii changa chaitika?
Nhoroondo yayo handizi, asi it started in 1996. Okay. When I was writing my O-level. All right. Ndopa zvakatanga. Ndopa zvakatanga. Chii chakatanga kuitika kana muchitondera? If I can believe, if I can recall, ndakatanga kumisa mapapers ndiri muexam room kwatobuda. Mamutori muexam room? Nditori muexam. Mafinals e-O-levels? Yes, mafinals e-O-level. Okay. Vanhu vakawanda mukoma Alan vanofunga kuti munhu akarwara nepfungwa either pamwe imbanje kana pane chivanhu chaitika, munoti kudii nazvo imimi? Kwandiri zvakatomboitika izvi. Wakatombofunga kuti chiwani. But ndakazoona manje kuti solution iri kumedication yako. Okay. Semuri andodaira kuti makanga muri mwana mudiki ipapo muri natural munhu ari ku O-level 16, 17, 18 years ndo makore acho iwayo. Muri yakazvigashira sei? Yakatombofunga kuti chiwani. Saka chii chakaitika? Tikatombofamba tisati takuziya. Alright. Mudzin'anga maibuda mashoko ekuti akatsoka kudo mugomo unorona apa pese panosvoka muro yapa shaiki muro. Saka pane waitopomerwa. Pane waitopomerwa asi hazvina kuti pasolution. Okay. Aiwa tinotenda. And makazo tomboti okay immediate family yenyu anditi ndo wakakufamba namo asi musociety kuvavakidzani mashamwari enyu vakazvitora sei kuona ikwawo kwakachinja here kana kuti pavana vakauya vachikusapotai? Kune vanosapota, vamwe vanotsvinyira, zvinosiyana kuti munhu anozvitora sei kana akaona munhu anorwara nepfungwa. Umwe unotobatsira nemweya unoda, umwe ndiye anototsvinyira. Okay. All right. Atoda kutenda. And muchitaura imimi kuti makazo you tend to medical help. Makanga muri muno mamutare kana kuti maiwana rubatsiro rupi medically manje makuti aiwa zvekunganga izvo hatisi kushanda ngati muende kunana chiremba. Makauya muno mamutare kana makanotsvaga vana mazvikokota kunze kwemutare? Ya taiti apo neapo taimboenda kuharare kwangu nainzi Dr. Chikara kuharare asi tandi muno mamutare pasakuva psychiatric unit ndopa maibatsirwa. Alright. And mukuona kwenyu imimi I know kuti you are not an expert zvenyu, rubatsiro rwamaiwana ipapo ruri here adequate semunhu akambogarapo pari comfortable here, panogarika here zvekuti zvinobatsira kupa pundutso kukurumidza kupora kwemunhu anenge achirwara? Mazuva acho zvanga zviri nanasi izvi zvapachina senda inobatsira kuchengeta varwere kunze kweNokutenda yatopinda. All right. And Moses, Alan here is speaking about the gap because he's talking about Sakuva Psychiatric Unit, and that was where he got his first assistance, but now there's a void because apparently the services are not being offered anymore. As Nokutenda, how do you come in there? Okay, so Mama JB, we're a startup organization. We are in the process of putting my systems in place. Obviously, I think when we spoke the last time, we were talking about whether or not we had been able to source land. And that's an ongoing problem for us at the moment. I say a problem, it's a challenge. So we're in the process of negotiating for land via the Ministry of Lands and local government. Centers. And I think a much bigger problem is the lack of availability of professionals that actually work within the psychiatric services. So if you think in terms of Zimbabwe, very well documented, we only have about 14 psychiatrists, and the scope for growth is very, very limited because if my training needs are not adequate enough to cover that gap. I mean, I gave you an example last time. I think in the area which is Hertfordshire, and it's possibly an area about twice the size but within that area you have well over 60 psychiatrists. You have a robust mental health service, standalone units that cater for different specialties within mental health. So for instance, you have those that cater for VANA and which is people that are 18 and under. You have others that cater for the working age adults, which is 18 and above, 65, and then you have some that cater
for the elderly. But the kwedu maonero angu, it's one shoe fits all basically. So imvenga ipapa vana vano my able-bodied adults and very frail my elderly. So yes, it's a big challenge in terms of my resources that are available, and that's what we're trying to address as an organization. All right. But as I said, challenge, the biggest one at the moment is, being able to access land to build on. All right. And Mkoma Alan there spoke also about perception in society. Ambutaura kufamba akataura zvakare zvekuti maybe vamwe vanochinya. How big a problem, or how big maybe is this problem a prejudice kune vanhu vasina mental health vasina mental health challenges vachitarisa vanhu vanorwara nepfungwa, in your experiences? And I know you are in England, but then maybe just translating out it also to the cultural ethos kunoku Zimbabwe. How big a challenge is it? It's a huge challenge, Mgoma JB, and just for clarity, I'm in Zimbabwe very often, at least 3-4 times every year. So I'm quite in touch with what's happening here on the ground. And as I said before as well, today, my executive committee members, they do that live in Zimbabwe permanently. So we are aware of, what's on the ground. In terms of the question, Amantefunza, how big is the challenge here? Kuchinya, we call it stigma. And so that's a huge challenge. And I think we spoke about this last time, the Chiti. That stigma is largely born out of a misunderstanding, a lack of understanding of how, mental health works, as it were. And so in culture, we believe that can always actually and if you remember Patakaita show last time, that was the overriding sentiment. Put across nevanga vakateerera. So suggesting kuti pane some supernatural force at work, predominantly huroi zvihanditi, so vakaroiwa because pane zvavakaita, which isn't true at all. It's a medical condition, and it's a medical condition just as normal as any other medical condition. So diabetes, hypertension, my heart diseases, all of those things, those are all very normal. The only difference is whereas the other illnesses are not affect your physiology, so your body, and this affects your sight. So, from that's the only difference. Now, in terms of what that does for us as a nation, and one to know tadza kwenda kuno access appropriate help tichimhanya takwenda kupi kunganga takwenda kumweya, because obviously zvimweya zviite se hazvirapwi nechi medications zvinotoda kuti se kuchallengewa kumweya zvinoda kuchallengewa kupi kudzin'anga handizvo. So which is the wrong route to go. I think manzo mkomaleni vachiti takambozviedza but hazvina kuita sei, hazvina kutibatsira handiti. So I think as a nation we need to really kind of focus our energies on conscientizing each other, on helping each other understand, this is a medical condition that needs the medical interventions. Pane vaiva vatinoona vachifamba mastreets vaiva handiti, and I think last time makanditaura kuti you meet them quite regularly. Those are vanhu vari very unfortunate in that havana kuwana vanhu vane ruzivo vakavabatsirawo kuti vaite sei vaende kunorapwa kuzvipatara zvezve handiti. People like Mgoma Allen is very lucky handiti, because vakaedza zvese, and then there was that realization yekuti kunganga uku hakuna zvekuita sei zvekutibatsira, plus kumweya hakuna zvekuita sei zvekutibatsira. So they went down the medical route. If you ask Mgoma Allen, I'm sure he will testify kuti munhu anotoita upenyu hwake wakaita sei wakazara. And I think we talked about it last time as well. If you get treatment, we can get you back to
perhaps not optimal functioning, but as close as possible to optimal functioning. All right. Yeah. And mkoma Alan, mkoma Moses there vari kualuda kuti munhu anonga achirwara nepfungwa anokwanisa kutonga achizozviraramira. Imataura kuti makatanga kurwara muna 1996 kanowa karesa. Kusvika izvezvi maybe vateereri vangada kuziva mane makore mangani? Something like almost 20 years now. Muchirwara. All right. Toziva kuti munhu wese anoda cheuiri kuti ararame. Mune here kwamuri kushanda kana pamunobata basa? Ndinotengesa magwere pamusika. Munotengesa magwere muchitozviitira munonohodha mega muchitotengesawo. All right. Ko mhuri zvakamira sei? Mune mhuri here, makawana here, mune vana here? Ndine vana vaviri. Nemukadzi akangosimukawo mazuva zvazviri serious. Vavaenda. Ndarelapsa mvaita. Okay, mama relapsa. Mungaziva here kuti chii? Pane here mishonga yemamusi kutora? Mungaziva here kuti chakatriga kuti murilapse chii? Kapa kuzotsanangurika kuti chii chakanga chati murilapse? So far ndisanda kuziva kuti ninge mishonga nei ndichingomwa. All right. Aiwa, toda kutenda. And mudzimai mama ninguva yakadii muchigara mese kusvika pavazosimuka apa maona zvashata? Ndani 9 years. 9 years. All right. Zvamadzoka kudai kunaya kuti madzoka makamboedza here kuenda kwavari zvakanoti aiwa zvinhu zvazvangoitika uyai tisimukire pamberi tirere mhuri yedu? Zvakaramba. All right. To our listeners, we want to ask you the question. Your partner is or suffers from mental health. They relapse like Mkoma Alan did there. Are you willing and are you capable? Are you willing to give it a shot, to stick out? Because tozopa chanu chedu munhu akarwara BP hapana anosiya muchaba. Munhu akarwara kana aiwa pamwaita tsaona jaiyo ogara muwheelchair, vanhu vanodini vanoshingira vachiti aiwa tinogara tese tichichengetana. Asi hama yako, umwe wako, murume wako kana mudzimai wako obva arwara nepfungwa, tinotsungirira here kugara tese? Kana tichitsungirira zvakanaka izvo, kana tisingatsungiririba ndoda kuziva kuti ngei tiine pfungwa iyo. Ndibateiwo pa 078-222-8578. Tina Mkoma Alan vatiri kutaura navo muno vane condition inonzi iyo pachirungu schizophrenia yasanangurwa naMukoma Moses mureva nhema vatiri kutaura navo paSkype vari kuEngland, vanova mazvikokota munhau dzekuchengetwa nekubatsirwa kunoita vanhu vanenge vachirwara nedambudziko repfungwa, uye vari kusangano rakazvimirira rinonzi Nokutenda Disability Foundation. And tiri kunzwa pano Mukoma Alan vataura kuti aiwa ndine vana vaviri asi vadzimai pane pandakamboita relapse vakabva vandisiya. Mukoma Moses, Mukoma Alan kuno vataura nyaya yekurelapsa. Medically chii chingatriga kuti munhu arelapse? Relapse inoitika ine zvikonzero zvakawanda Mukoma JB, but pane munhu anenge amborapika zviya we find kuti the most common cause yerelapse zviya kazhinji kacho inenge iri non-compliance nemedication. So unoziva ko treatment program yako, but zvinhu zvinozomboti kwidze sometimes vamwe vobva vashaya kuita sei yatinoti insight handiti. So ruzivo runomboti tizei obva wafunga kuti mushonga uyu then uri kundiita sei, uri kundivhiringidza. Let's be honest, I think psychiatric drugs ane side effects akati zvakafana any medical drug that you take inenge ine side effects, but I think side effects psychiatric drugs are a little bit more pronounced. So they're not pleasant to take. But obviously when you stop taking them, that's when things go wrong. But we also talk about my stressors. So mukurarama zvezve. Every now and again, it's not a smooth ride, and so every now and again it's not a bumpy patch. So when that happens, people can also relapse. Let's bear in mind they have more vulnerable brains. So when you have something go stressed, it then triggers the illness again. I think Alan, his medication deliver via an injectable form, and so
non-compliance inodzikira. In fact kazhinji kacho unonge watoramba kuenda kunoita kunopuwa injection ndo panozopinda non-compliant. But otherwise kana uchitora hako injection yako every period yaunonge wakataurirwa iyoyo, then cut out nge risk yekuita or minimize risk yekunge non-compliance, and with it risk relapse. But those two things really, it's non-compliance with medication. It's about not being able to handle more stressful situations, and it crop up every now and again, patchy in your life. Flare up again. All right, thank you very much. I'm speaking there with Moses Murewa Nema, who is with an organization called Nokutenda Disability Foundation, and they are the ones who are bringing us this year program, and we are focusing on mental health challenges. And we have in the studio Mukoma Alan Maunde, who's got a condition inonzi schizophrenia. It is a condition yatsangwa Mukoma Moses kuti ingori kukurwara nepfungwa, anditi kwatinoti paya tiri mu street mukupenga, asi chingori chirwere chakafanana nezvimwe zvirwere. Ndinamukoma Alan vanorarama nedenda iro kana condition iyo ivane more than 22 years, kana ndisi kukanganisa 1996 to 2018. vanoti aiwa vakatanga kurwara vari paMutare Boys High School, vatori muzvidzidzo vakuti vanyore mazamanation avo eform 4 ndo pazvakangotanga, vakatanga kubvarura mapepa. Asi vanoti takazombofamba kuchivanhu tikazoti aiwa regai tiende kunana mazvikokota kuzvipatara kwavari kuwana iwo rubatsiro. Mukoma Alan Mati, mimi munoshanda muri pamusika muchitengesa magwere nezvimwe zvakadaro, munoona ere vanhu vamacustomers kana vamwe vanokusupply magwere enyu nevamwe munongoshanda navo pamusika, pane ere kakusarura kavanako? Even maybe ndingatanga kuti vanoziva ere kuti ndo condition yamunayo kwa chinhu chamunoviga? Wandinoshanda navo pamusika vanoziva ndo zviripo, asi vamwe vacho vanondideliverira, vanonditengesera magwere avazivi. Something private. It's private, okay. Asi ndakati vanhu vamunoshanda navo vanoziva ava, pane ere kakusarura kamungati kavanokuitai kuti aiwa idzi dzakadai idzi, kana kuti vanotokutritayo munongojoka nekungotandarawo nezvavanoita nevamwe vese? Tinojoka. Okay. Asi mukati mevanojoka mune vamwe vanotsvinyira. Mungati eri kutsvinya ikoko, because ndinoziva kuti ndiri panoshuwa ndinotsvinyirwawo itori not kuti vari ku the mean hamba, kutongoriwo kutamba kwekutongoti ijoke. Indine vana 5 pandiri pana vanhu vanogona kuti kamudhara kekuzvarisaka ichokwadi ndo zvandiri shuwa, asi vari kutamba havana kundikuwadza kwanoita. Sei pamunotsvinyirwa ipapo munogumbuka ere kamunoti aiwa ishamwari dzangu idzi? First days ndo andaigumbuka, zvinhu zvandichina basa nazvo. Hamuchina basa nazvo ba. And makagara futi mati munoshanda muri pamusika paya, and imi muri umwe wavo wakaita rombo rakanaka rekuti muri kuwana rubatsiro, muri kuwana ruyamuro kubva kuna vana mazvikokota. Muchiona vamwe pamusika paya tozva tinoona vairi vatatu anenge achifamba, umwe achitaura ega achidi, muchiziva kuti condition yake iyo yangu iri kubatsirwa asi ndo condition yandinayo, munonzwa sei imimi makatarisawo vamwe vanorwara nedambudziko iri repfungwa? Aipa panondirwadza zvekuti unenge usina chekuita, nyika yedu yakaomerwa. Unenge unyasa kuona kuti munhu pamwe anenge achida FD injection, but way to find the injection FD rekumupa unenge usina, saka ipawo panorwadza. Alright. Neimwe condition kuti munhu anenge achida sadza, pamwe pai ndotobudisawo 5 rand ndotomutengera. Okay. Noti kazhinji tinoona kuti ndofuka pakauya Mukoma Moses pano pane venyoro takataura kuti tinoona kuti vanhu zviri nyore kwavari kubatsira munhu maybe ane urema uya kuti maybe aone kana ari wheelchair, asi kuti munhu ati akaona munhu anorwara nepfungwa achikumbirawo ndokumbirawo kana 10 cents vanhu vamubatsire, vanhu vanofunga ameno prejudice iripo. Imi munozvionawo sei? Ipapo ichokwadi, asi zvinoda kudzidzisa nyika yeZimbabwe kuti kurwara pfungwa chirwere chakangofanana neBP kana shuga. Zvinoda kuti zvipinde mune vanhu, like zvavakaita kune vanhu vanorwara HIV. Chirwere chakatanga chinika kuchinyirwa mukati, asi zvino zvane muZimbabwe wawo chiunderstand. Alright.
Yeah. Okay. And Mkoma Moses, Mkoma Alan vari kutaura nekubatikana kwavanoita nekunge vachiona kana vamwe vachinyombwa vamwe vanorwarawo nedambudziko ravainaro. Imimi sesangano reNokutenda mune here kana advocacy yamuri kuita to bring about awareness sezvataurwa naMukoma Alan pano kuti vanorwara vairwara vayane chirwere kana utachiona hweshura matongo vakawana rubatsiro chakashambadzwa zvekuti mazuva ano achichanyanyiba stigma yacho. Pane here engagement yamuri kuita authorities kana nemamwewo masangano futi kuti panyatsova nedzidziso pamusoro pedenda repfungwa? So approach yedu Mukoma JB and is an approach yatiri kuema kuti iite very holistic. So part of the strategy is zvatiri kutoita izvozvizvi handiti. So conscientizing each other pamaradios apa tichidzidzisana about chirwere ichi kuitira kuti vanhu vasa misunderstand totsvaga rubatsiro appropriately kwete kunanga kunokwekwa kwatachambotaura handiti. But we are also aiming to lobby government. We want to advocate for the rights of people with mental disabilities. And again, we want to maybe you spoke about lobbying for their rights. Constitution kana tine legal framework that also specifically speaks to the rights yevanhu ivava vane toziva kuti ngorine disability iri enshrined muconstitution kuti vanhu havangasarurwi ipapo, asi pane here chinonyatsofokasa pane vanhu vanorwara nepfungwa? Ngoma JB, I can't say that I'm a constitutional expert and but what I know for a fact is, like Mgata Kuno, for instance, kuna mutemo knows a mental health act, and it deals specifically with how we support vanita say vanorwara nezvirwere is because Zimbabwe iri call foot and but I think that act inoda say I think the challenge is a lack of resources. What then do we do with support? So for instance, yes, and because urumende yacho inoisama mitemo in place that ensure kuti ukarwara paipa paunongochitadza kuti uite madecisions ako wega iwewe, somebody else steps in and makes those decisions for you, and those decisions could be decisions like treatment decisions, for instance, and vanoramba not kuti vanoramba but vanenge vasingadzwisisi ndofana kuenda kupi kunorapwa handiti. So the government steps in, and through the Vehicle Mental Health Act they will compel vanhu kuti vaite sei vatreatwe handiti. And that treatment, that compulsion here is limited to up to that point where you regain insight ndizvo. So kana wakunzwisisa kuti ndine urwere unoda kuita sei kuraramba ndichirapwa handitika, then we can look at that in the compulsion again and try to say to lift my restrictions are involved. Because Zimbabwe but I don't think gonna enforce. Oh, all right. If we put it that way. All right. Mukoma Alan, ndobodzoka kwa muri mati mimi mune vana vaviri vamunogara navo. Tingadaudzwa vakura sei vana venyu? Ngati handigari nawo ndinogara nambuya maonde meya wangu ini. Okay. Ndo anovachengeta. All right. Azini ma-school fees nemawimbasu ndobhadhara nekwa. Okay, vakura sei vana? Pane one ari grade 3 anonzi Tawana Nyashi. Na umwe anonzi Angela. Ari grade ana? Ari crash. Achiro crash vachiri vasikana vari padiki. Okay. And ndine vateereri pano ndambobvunza mubvunzo yekuti kuri kuti hama yako, partner yako, ngava murume wako kana musikana wako asanganawo nedambudziko rekuti arwara nepfungwa, mungagara here? Pane mai ndinonzi mai yani vari kuchikanga uko. It's actually shy. It says, if it happens to me, I will stay, because running away is not a solution to any challenge. It can happen to anyone, but it's wiser to handle it like any other sickness for the betterment of your relationship and the welfare of your kids, just so they will grow with both their parents despite the situation. That is Shaila there coming through. Thank you very much for coming through, Shaila there. Also got a message which is here, and the my
wisdom pana gomorembira kuchikanga phase 1 maswera say my wisdom hands hi DJ kushingirira nikashingirira asindodzoka ndotya cause andiziwe kuti zvinotanga nguwai ndotya kuzokuwadzwa ndi my wisdom avo vari kutaura nesu. You can send in also your contributions 078-222-8578. In the studio this afternoon I'm speaking namkoma Alan Maunde who suffers from a condition inonzi schizophrenia yatsanangurwa namkoma Moses mureva nhema watinawo zvakare vatiri kukurukura navo vari kuEngland vanobva kusangano rinonzi Nokutenda Disability Foundation. Isangano riri muno riri kubata basa muno rinobatsira vanhu vese vanorarama neurema hwakasiyana siyana asi vakati aiwa toda kunyanya kufokasa kana kuti kunangana nedambudziko rekurwara kwepfungwa nekuti taona kuti aiwa pane gap iripo pamaservices anoofwa uye maorganizations anonyanya kutarisa vanhu vakadai. Mukoma Moses vatsanangura kuti ingori condition yekurwara kwepfungwa inonzi schizophrenia iyi. Mukoma Alan pane vataura pano vakati aiwa kugara ndingada asi pamwe ndinotya. Is there a reason mukoma Alan yekuti vanhu vanofanirwa kutya vanhu vanorwara nepfungwa? There's no reason yekuti munhu angafanira kutya munhu anorwara nepfungwa. Not just like any other normal person ukamushaishira anotsamwa. Saka kana uchiona murwere wepfungwa unofanira kumutreata semunhu anodi asikarwari pfungwa kwete kumutreata semunhu anorwara pfungwa. Okay. Mukoma Moses, is there any reason why people should be scared around mental patients? So Mkoma JB, I think the Taura for the last time, there's absolutely no reason whatsoever. I mean, you've got Mkoma Allen in the studio, Ijojiji, who is testimony to kind of what treatment can achieve in terms of, people's functionality in digital. So, without understanding kuti urwere hunorapika tend to hold vanhu vavo mudzimba and go in different directions kusiriko, so kumweya kuzveun'anga zvezve handiti pasina ubatsiro rwekuita sei rwukubudako, so then masymptoms oita sei oita more pronounced ndizvoka but as long as vanhu vachitreatwa and they comply with the treatment regime, there's no reason why they can't be like Mkoma Alan, perfectly functional community munhu uchizviitira zvinhu zvako. I said it before, kunoku kune vanhu vakawanda who are famous, vamwe vanotamba bhora who end up vane depression, pane vamwe vari kunana Hollywood uko vanoita vana bipolar. I mean my conditions ese pfungwa yachazotaura zvavo nezvavo muchikamuzinotera handiti, but as long as people are treated there is no reason yekuti munhu uita sei utize murume wako kana mukadzi wako. I mean zvakafanira kuti murume onzi adiagnoswa necancer nhasi unotiza here. Do you see what I mean? Chirwere, yes, and without treatment chiri aggressive, saka chinokwanisa kuita sei kukuraya a bit quicker, but obviously if you seek treatment we prolong life. It's the same thing the mental illness. Munhu akarwara we get them treated and they function perfectly. All right, great stuff. I got a message here from Maita Diwa in area 16 in Dangamvura. Masquera say Maita Diwa and Masquera say DJ Tasquera. Thank you very much for asking after me. Vakadzi tinogara asiva rume pachokwadi vanotiza and Maita Diwa she's being kind of like she's defending her gender. Dambudziko arisarudzi pekuenda saka ngatigare nawo zvakanaka tichimubatsirwa kunwa mishonga yake ndimati pachikangapo. Thank you very much for coming through there. Also got another message here. Hi DJ, unoshingirira kana hama dzomwe wako muri pamwe ndimai Jessica kubikita kumashingo. Masquera say pari say pamashingo apo tokutendai nekuteerera Diamond FM. Ndine zvakare mubvunzo uri pano azi ndinonzi Lazi ndiri pahonde ndofunga Mukoma Moses mukatibatsira kupindura apa hanzi ko vakazvarwa nazvo vanobatsirikana here. Ndofunga ndi Mukoma Lazi vari kubvunza tanzwa kuti Mukoma Alan watinawo pano vakazotanga kurwara vati sanukei va kuma form 4. Mukoma Lazi vari kubvunza kuti pane umwe munhu here anozvarwa atori ne mental challenge uye inobatsirika sei?
So Mama JP mfonzo ngoma lazi uri a bit complicated with say kunendo pindure and so kazhinji vanhu vanozvarwa vane mental challenges and the people that not vane a learning difficulty counts a learning disability, which is slightly different from having an enduring mental illness. And so learning difficulty is about not being able to kind of conceptualize in the same time frames as other people and to a level is equatable to other people. So for instance, my IQs are just naturally low. Saka munhu anogona kuma 20 but pfungwa dziri dzemwana nechi ane 5-4 and those conditions you can be born now. Kazhinji, what we find with mental illness is people develop mental illness as they grow older, really. Of course, find a genetic link between mental illness and the onset so some people are just naturally predisposed, so like umashagwenisus eriko and this way. So paneva more than say vanorwara, but others don't. Time frame wise, I don't think it was unorwara mental illness, but you can have the gene and then trigger pambera. All right. So even in terms of diagnosis, they don't diagnose with my specific conditions until quite later on in life. All right. Okay, maybe Pani, another angle it came in a different way, but I would like to ask Kuti, is there any maybe male and female, is there a gender that is more prone to being to fall ill mentally, or maybe it can happen sporadically? It happens to everyone equally. Pana mbotaura nyasondibata moyo kuti urwera usaruri paunoita sei paunoenda. So I can't say the statistics that show that varume are more prone to mental illness than vakadzi. Maybe when you get to my elderly conditions, dementia, you can have different variants, and are a bit more prevalent than vakadzi. But in terms of just mental illness in general, I can't say which is one group is more susceptible than animal group. Does that make sense? All right. Okay, great stuff. It is 6 minutes to 3 o'clock. You are on Diamond FM, Mutare's own and only radio station. If you're just joining us, this is the Reach Out. And this week, like we will do every last Sunday of the month, we'll be bringing you conversation, issues to do with mental health challenges and other disabilities, courtesy of Nokutenda Disability Foundation, which is a local NGO that is focusing on the welfare of people with disabilities, people living with disabilities. But they have taken a thrust to say, even though we will be helping everybody else, but we want to specifically focus on those people with mental health challenges. Vanorwara nepfungwa nekuti varikuti aiwa taona kuti infrastructurally, morally, and even medically there is a gap in that particular area of health care. So I got on the line on Skype from England ndinamkoma Moses Mureva Nema vanhu vamazvikokota vanoshanda muchikamu ichochi vari zvakare mumwe veavo vari kutungamira vanodriver sangano Nokutenda Disability Foundation. Muno mustudio ndinamkoma Alan Maunde vanoti aiwa ndinotorarama ndakadiagnoswa inini nechirwere ichi muna 1996 ndo patakatanga kurwara nacho, ndikamboedza kutsvaga rubatsiro kune zvechivanhu zvechinyakare zvedu, ndikaenda kune zvemweya izvo, asi hazvina kunge zvakabuda vakazotanga ivo kuenda kuzvipatara uye vari kurarama life iri normal, vanozvishandira vari ndinorarama ndinotengesawo chibage kana magwere pamusika hapo musakubva. Ndinamkoma Peter Dimikira maswera sei, but haimkoma JB hazvisi nyoreba asi zvinoda moyo munyoro. Maita basa nechirongwa, ndodaira kuti vari kutenda nenokutenda kuti aiwa maitawo basa matiunzira chirongwa ichi chiri kutijekesera maringe nekurarama kunoitawo hama dzedu dzinorarama nekurwara mupfungwa. Then pane mubvunzo zvakare mukoma Moses, hanzi zvinooneka sei kuti uku kurwara kwepfungwa o kuti kurwara kwepfungwa nekuroyiwa? Apo ndodaira kuti mukoma Moses mubvunzo uri kuya kwamuri uyu.
Koma JB, I think is zvakuenderana nechitendero chamunhu handizvo. So inini zvangu semunhu asingatendero hake zvemunyika izvi. Handiti I will argue every day of the week kuti izvo hakusi kuroyiwa kuita sei kurwara kwepfungwa. And science shows kuti kurwara kwepfungwa. Handisi kuti zvemunyika hazviko because handizviziviwo zvangu. But science shows kuti kurwara kwepfungwa it's a medical condition inokonzerwa nezvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana. So chemical imbalances in your brain, sometimes it's introduction of my chemicals angasirimo. So for instance, vanositamba nje handiti zvinogona kutrigger my mental illness. Kunoko kune harder drugs like banana cocaine, banana heroin, all those things zvinogona kuita sei kutrigger kurwara kwepfungwa. So I suppose the jury is out. Zviri kune munhu kuti uchizvifungirawo, but like Mkoma Alan said, takamboedza maavenues ataifunga kuti kunowanikwa rubatsiro zvikatadza kuita sei kushanda, but then came back to the medical model, and it's proving kuti this is a medical condition. And just kuti zvangu Mkoma Allen is a singular person vakutoita representative of a sample size yestudy handiti. But zvirimo mabhuku magwaro, we've seen it work, and I regularly say this medical model is something that stands up to empirical testing. All right. All right, great. 2 minutes to 3 o'clock is the time you are on Diamond FM. We are bringing you a special edition of the program, The Reach Out. And today it is brought to you courtesy of Nokutenda Disability Foundation. It is an NGO that is focusing on caring for people with disabilities, specifically focusing on people with mental health challenges. In the studio, I have Mkoma Alan Maunde, who is somebody who's living with a condition called schizophrenia, and he fell ill in 1996, so he's been living with this condition, managed medically for more than 22 years now. And on the line, I have from Nokutenda Disability Foundation. He is in England. I have him on Skype, Mkoma Moses Marewa Nema, who is an expert. He is involved in mental health care over in England. He is also part of the committee that is driving Nokutenda Disability Foundation. Mkoma Alan, ndodzoka kwa muri matimimi makauya kuzowana rubatsiro kuzvipatara, asi pane nyaya yematsimudzai kuti pamwe pacho pane injection randotoziva kuti dai munhu pamwe awana injection iri pamwe raingamubatsira. Mishonga yekurapwa yecondition yenyu munotenga here kana kuti inowanika pachena? Mishonga iyi yaifana kuwanika pachena, asi nepamusana pemamiri akaita nyika kazhinji kacho tinotenga. Okay. Munototenga mune here tsamba yamunenge mapiwa kuti munoenda nayo kufamasi kana kuti mune here ingori mafamasi ese kana mune maspecific places pamunokwanisa kuiwana? Asi ndirinise ninhangu zvibudizwa natete angu Jessica nehanzvadzi yawo ndinopuwa nana Jessica Muriwanini. Asi vamwe wangu vazhinji vanotenga. Okay, maybe makatarisa imimi nevamwe vamunozivawo pane here dambudziko rekuti inotengeka here kana kuti zvinotopa challenges zvekuti vamonotadza kuzoiwana kana kukontinya vachiwana ngekuti inenge ichidhura? Dambudziko riri peno inenge ichitidhuri. Saka pamwe pacho uchiida unokwanisa kuishaya nenguva yakafanira nokuti pamwe unenge usina mari. Toti pacondition yamwe naye mune yakasiyana-siyana here munowa kana kuti munonwa one kana yakasiyana mingani? Ndiri senini hangu ndinobayiwa injection every month, which is $10, roughly $10. Nematablets anonzi carbamazepine and $5 all together. So you must $15 pamwedzi wega. Saka it's a lot of money and usingashande. All right. Mkoma Moses, what can be done to make medication for mental patients more accessible? Because Mkoma Alan Pano warikutaura $15. $15 is a lot of money, especially like he's saying kana munasiri kushanda. It is a lot of money, Mkoma JB, but Mkoma Alan is very insightfully said ukuthi mamiriro akaita nyika yedu aya, where things were supposed to have been free of charge, zvakuita sei zvakuchargewa zvehanditi, and I understand kuti $15 kune munhu asiri kuita sei, asiri pamushando zvezve yakaita sei,
yakawanda aesthetic, which is where we are trying to plug that gap as well. We are engaging in my robust fundraising activities, so engaging my donor community to try and support our effort in bringing affordable mental health services to Zimbabwe. And that's not just building my unit, but it's also around accessing medications free of charge or at my discounted costs. Okay, and maybe while we are at it, because we've had there what you are doing as an organization, we've also seen the gap in the capacity of the government to deliver adequate care for mental health challenges. What can I do? What is your challenge to someone like me, a private citizen? What can I do to at least reach out to mental patients? The biggest thing that you can do to reach out to JB is to treat them like any normal human being. And we talked about Pekutanga, vanema physical disabilities. People reach out and they are quite happy to put their hand in their pockets. And it's the same thing. My own mental illness is quite a heart-wrenching example yokuthi munhu pamusika pipe vanogonotozotova kubudisa 5 rand yawo yokuti vaita sei vabatsire munhu kuti awane chikafu. Vakawanda vanofamba munzira dzedu vanenge vanoenda for days vasina kudya, vamwe vachienda kunotsvaga chikafu mubhini zvakaoma JB. Mubhini tinoziya iri receptacle yezvinhu zvine utsvina handiti, but ukaona munhu akuenda unopinza ruoko rwake imomo kuti abudise chikafu kuomberwa chaizvo. So just at local level, at individual level, being kind to your fellow human beings, understanding kuti urwere hwakauya not because vakachuza kuti ndoda kuita sei kurwara, but it's just something that happens to anyone and everyone. We talked last time about 10% of vanhu in Zimbabwe being affected by mental illness in one form or the other. It doesn't surprise kuti izvo nasty iwewe uri right rako, but mangwana unogona kunge wachi were in that position. So I think if we can just extend that, human kindness to each other, I mean, there's so many different organizations out there that are trying to support the mental health delivery system. Zimbabwe and did it. Whilst we are trying to fundraise here and in Australia and everywhere else, our website, Pedu, we also have a donate button where you can give into our service, and will then sort of kind of help us to secure more treatment options for Vanuedu, Zimbabwe. All right. And in terms of also somebody amborwara, maybe achatomboita acute ambofamba muma road pamwe aimboshanda azomiswa basa, what are the steps that we can take as society to begin to rehabilitate such a person? Ndezvipi zvatinokwanisa kuitawo to begin to rehabilitate them? Yeah, so maybe let me frame it this way: kuti vashanda vapa medication, stable condition yawo functionality yamambotaura maybe established. What support mechanisms can we put in neighborhood, in terms of commerce, employers and churches? What can we begin to do to accept them or rehabilitate them back into society? I think we need my legislations and not safeguard, mabasa yavanhu. And when people become physically unwell, say advancing mabasa tino vanorapwa and then vodzokera pachinzvimbo chavo. And it's the same thing ne mental illness. I do understand rangu kuti because of kusanzwisisa kwevanhu, there's that fear kuti we can't entrust you with position of responsibility again because wakamboita mental illness saka we need to shift that mindset, and what we're doing now is the beginning of that process. Kuti taure senyika yeZimbabwe tidzidzisane tinge tinovandudza kunzwisisa kwevanhu around zvirwere zvepfungwa izvi. So whilst we talk about schizophrenia as
mental illness, ayisiriyo yega. Kune zvimwe zvakawanda, and I've alluded to them before. So in our next session yatichaita at the end of this coming month, May watrukupinda mandeti, we'll focus on something totally different. So we'll focus on conditions of depression, which again debilitates people. Kushka point yakuti everyone tadza kuti say kufunction in community. B vamwe vanotozosvika pakuita hopeless zvezvo zvokuti vanozosvika pakubvunza kuti what's the point, ndichiri kuramba ndichiita sei, ndichiraramire hangu, wozoda kunoenda unozoita sei kunzvora. But we'll explore my different conditions in the programs that Chatera. All right, thank you very much. So I think it's about conscientizing each other. Okay. Sugar, BP, zvakangofanana. All right. Munhu can survive. Koma Alan, tichisvika kuti tichipendera chirongwa chedu, ndodaira kuti mambotaura mukati inini zvangu ndikuwana madrugs asi vamwe vangu kureva kuti mune vamwewo vatori necondition senyu vamunotombodyidzana navo, vamunotaura navo muchisangana navo. Ngezvipi zvamungati mukukurukura kwenyu ramungati iri ndo dambudziko rekuti isusu vanhu vanorwarawo nepfungwa dai tabatsirwa neichi zvaitirerukirawo kuti rarame zvakanaka? Mukuona kwangu vanhu vanorwara nechirwere chepfungwa dai takwanisirawo nekuti towane mishonga pachena, zvakaita mainjection nemapirisi anodikanwa pachena, uye kuwakwe mainstitutes anochengeta vanhu vanorwara pfungwa. Okay, ndo chamungati dai makwanisirawo kuitirwa ichocho. All right, nekupuwa dzimwe mari wasina maproject waite maproject. All right, toda kutenda tichipendera kuti kwezi nguva yedu ndo yadyikana. Kurudziro yamungada kungopa kusociety maringe nekubatwa kana kugarisana nevanhu vanorwara nepfungwa ngekuti kuti munhu anorwara nepfungwa tibateyo sevanhu vasikarwari pfungwa. Chete. Aiwa, toda kutenda. Mkoma Moses, we've come to the end of this special edition. What message would you want to give to the people of Zimbabwe about mental health illness? So, my message is very simple. Zimbabwe as a nation, we're a very educated nation. So, vanhu very intelligent who, vanokurumidza kubata zvinhu, daita kurumidzawo kubata ipapa kuti urwere hwepfungwa urwere uri normal, hunotreatika. Tosapota vamwe vedu vanenge vachirwara vaya sema-family members, seshamwari, sema-colleagues kubasa, and get them treated. And help drive the economy forward. Tisingasiye an important component here in the workforce here behind because varwara nepfungwa. Toda kutenda. I've been speaking there with Moses Mareva Nema, who is from an organization called Nokutenda Disability Foundation. He is speaking to me, or he was speaking to me via Skype. He is in England right now, and in the studio ndinamkoma Alan Maunde. Vanotengesa achibage chawo kana magwere pamsika apo asi vane makore angangosvika 22 vachirarama ne condition inonzi schizophrenia, inova imwe yezvirwere zvinobata munhu atinozoti paya munhu aiva ava kurwara nepfungwa. Vanga vachitsanangurira mararamiro avo, mishonga yavari kuwana, nekungokurudzirawo kuti aiwa vedu dai matibatawo sekungobata kwamunoita vamwe vanhu vese. Kurwara kunoita munhu ane BP, kurwara kunoita munhu ane gomarara cancer, ndizvo nekurwara kunenge kuchiita vanonge achirwara nepfungwa. Vakakumbira zvakare kuti deno tawanirwa mukana wekuti mishonga yedu iwanikewo pachena, hama dzimwe dzinoraramawo necondition yandinayo iyi dzaingabatsirikana. Mkoma Alan, ndoda kukutendai nekuuya kustudio. Maita Mkoma JB. Aiwa, Mkoma Moses, I want to thank you for joining us. Thank you very much, Mkoma. All right, so we'll be back with another edition of this program, The Reach Out, especially brought to you by an organization called Nokutenda Disability Foundation. We'll be coming back to you in the last Sunday of May. Every last Sunday of the month, we will be having a conversation, and like Moses said, we are going to be talking about other conditions that are classified in the mental health bracket. We're going to be talking today. We're talking about schizophrenia, and we had Mkoma Alan Maunde in the studio. My name is JB. I am your DJ. Thank you for choosing Diamond FM, Mutare's own and only radio station. Keep listening. Diamond 103.8.